Hello everyone, my name is Michael SK and welcome back to Fate Stay Night Remastered. Man, the previous episode, that was a lot of fun. We found out that Shinji is indeed a master, which I wasn't too surprised about. I mean, slightly, maybe I was, but I had a slight feeling that he had to have some sort of involvement, you know? He just had the personality that would be perfect for a Holy Grail War. And his servant is Ryder. And wowzers, she is a scary looking woman. I'm just gonna leave it at that. You know, I don't really know what else to say. It's just she really gave me a not a bad impression. It's just I am just slightly terrified by whatever is hiding within her. And besides that, we learned that there's a woman up at the temple where Issei stays that has been potentially causing problems. And I think we're about to share all this information with Rin and Saber. 他のマスターの話だ。聞いてほしいことがある。Saber's brows furrow slightly. As a servant, her life is focused on combat rather than a peaceful daily routine. I still don't think her wounds have completely healed. Even with her healing powers, the chest wound Lancer's noble phantasm inflicted won't heal quickly. With that in mind, I hesitate to tell them about Shinji. I'm the same as Shinji. I want to avoid fighting as much as I can, and I don't think it's right for a young girl like Saber to wield a sword. シロ、話があるのではないのですか？まあ、そうだな。率直に言うとだな。今日、ライダーとそのマスターに会ってきた。ライダーのマスターに会ってきたって、いつの話よそれ。I guess she was completely unaware of how Shirou decided to just, you know, skip the rest of his classes for the day. そんなバカな。一人で敵のマスターに会うなどと、自分の身を何と考えているのですか？ Yeah, I gotta agree with you, Saber. 待て、落ち着けってば。大丈夫。怪我なんてしていないから。そう。But you really could have. You really could have. 怒るななどと、いえ、私は怒ってなどいません。シローの行動に呆れているだけです。右に同じ。まあ、済んだことを言っても始まらないわ。それで、どういうことなのよ、シロー。Tosaka and Saber are glaring at me, obviously furious. Crap. I knew they would say something about me being rash, but I never imagined they would be so livid. 会ったのは今日の午後だ。話し合いをするっていうから付き合っただけで、別に戦ったわけじゃない。見ればわかるわ。で、ライダーのマスターはどんなやつだったの？ Haha, well... どんなやつかって、シンジだよ。学校で結界を探っていたら声をかけられてな。話があるからついてこいって、マトウの家まで行ったんだ。シンジって本当にシンジ？ Yeah, unfortunately. ああ。ライダーもシンジに従ってたし、聖杯戦争も知ってたぞ。なんでも、マトウは由緒正しい魔術師の家系なんだって。Though the big thing there is that there doesn't seem to be really any powers to them. You know, he doesn't have any abilities whatsoever as far as I can tell. But who knows? Who knows? それはそうだけど、そんなはずないのよ。マトウの家は先代でもう枯渇しているはずだもの。何があろうと、マトウの子供に魔術回路はつかない。 Yeah, that is the big thing right there. That's it. Tosaka seems pretty sure of what she's saying. If she says so, then Shinji and Sakura really don't have any magic circuits. ああ、シンジもそう言っていた。けど、知識だけは残ってたんだと。長男であるシンジにしか教えなかったそうだから、サクラは知らないとか。要するにさ、俺と似たタイプのマスターなんだよ、あいつ。自分には魔力がないから、遠坂の感知にも引っかからないとか言ってたぞ。そう、まずったわね。確かにそういうケースだってあるか。魔導書が残っているんならマスターになるぐらいはできるだろうし。もうそれじゃあ私の行動ってあいつに筒抜けだったんだ。バカ。Tosaka's beating herself up for what she's done so far.
She may be almost flawless, but it seems like she can be kind of ditzy too. The problem is, most of these gaffes turn out to be fatal. 私のミスだわ。シンジのことはしっかりマークしておくべきだった。知っていたら結界を張らせるなんてこともなかったのに。And as far as we can tell, he's not the one that set that up. いや、学校の結界はシンジじゃないって言ってたぞ。学校にはもう一人マスターがいるんだとさ。ええ、それはそうでしょうね。学校にはまだ一人、私たちの知らないマスターがいるのは明白よ。けどシロ、あなたまさか結界を張ってないっていうシンジの言葉を信じてるの？ I will admit that I do have doubts because what we've learned from Rin is that it's very possible that that bounded field was set up by a servant. Sure, Shinji doesn't have the abilities necessary in order to do that. However, who knows what Ryder could do? Like I said, we don't have a single idea, or I don't have a single idea as to what is going on within her, what power she has, what her personality is, what she's thinking. So, who knows? Who really does? Who really knows in this case? そこまでお人よしじゃない。シンジが学校にいる以上、半分の割合でシンジの仕業だと思う。あとの半分はまだ正体が知れないマスターだろ。半分ね。その時点で大したお人よしだと思うけど。Oh, come on. まあそれはそれでいいわ。そういう余分なところがあなたの味だし、だからこそシンジは正体を明かしたんだろうしさ。まあいいわ。それでシンジと何を話したのよ、あなた。手を組まないかだとさ。シンジも戦うつもりはないらしい。だから顔見知りとなら協力したいって風だったけど。シロ、あなたまさかシンジと。 No, it didn't happen. いや、断るだろう普通。俺もう遠坂と手を組んでるし。返事をするにしたってちゃんと遠坂に話を通さないとダメじゃないか。うん、それはそうだけど、でも断ったって言った？ Yeah. さっきはああ言ったけど、シンジへの返答は俺の独断でやっちまった。遠坂の耳に入れるような話でもなかったし、それともやっぱり早まったのか。 Potentially. I mean, the downside with this is that he could actually see Shirou as an enemy going forward, but probably not. I mean, he even did say that bit at the end where, like, they're still kind of in it together in a way. Like, they aren't necessarily on, like, opposing sides. 別にシロの判断は正しいんじゃない？まああんた個人にお呼びがかかったんなら私が文句を言う筋合いでもないけどさ。 I don't want to necessarily say there was like a hint of jealousy there, but the way she's mumbling makes her seem, well, not quite herself. シンジからの話はそれだけだよ。俺の見た限りじゃライダーもそう強力なサーバントでもなかった。バーサーカーは言うに及ばず、ランサーより威圧感はなかったと思う。マスターがそう実感したのなら確かでしょう。ですがサーバントの進化は手にした宝具に左右されます。ライダーが何者であるか判明するまでは油断はしないようにしろ。 Yeah, and based on what we read in the end of the previous episode, she has a baller noble phantasm. ライダーがどこの英雄かは全くわからなかった。ほら、ランサーとかバーサーカーはいかにも英雄って感じじゃないか。ライダーにはそれがなくて、どこか普通のサーバントとは違う気がした。If I had to put it into words, she didn't necessarily look like an assassin, but she gave off the vibes of an executioner. 普通のサーバントとは違うですか？私には分かりませんが、リンならシローの違和感が説明できますか？理屈だけならわかるわよ。サーバントがどんな英霊かは呼び出されたマスターに左右されるって話。結構似た者同士になるのよ、マスターとサーバントは。つまり高潔な人物がマスターなら、それに近い霊格をした英霊が召喚される。
逆に言えば心に深い傷を持った人間が英霊を呼び出せば同じように傷を負った英霊が現れるわ。 So we gotta think about what Shinji had going on in his life prior to this. シローがライダーに感じた違和感はそれでしょうね。いびつな心を持つマスターは時として英雄ではなく英霊に近いだけの怨霊を呼び出してしまうのよ。 Damn. No, that actually could be the case there. I don't know if I can necessarily state what kind of personality Shinji has, but he definitely seems to be on the controlling and maybe abusive side. 英霊に近い怨霊。それってまさか前に登坂が言っていた。ええ、血を見るのが大好き、人殺しなんて何とも思わないような暴虐者よ。実際残忍さだけが伝承に残っている英雄だっているんだから、そういうやつがサーバントになってもおかしくはないわ。 Is that true? Now that I think about it, I smelled blood on Ryder, but I didn't get the impression that she was a bloodthirsty murderer. まあ、ライダーの That's こと why I は was そ kind れ of だけだ。 thinking maybe executioner. It's more of just a role that she's like, you know, totally desensitized to, and not necessarily what she seeks out. 最後にもう一つあるんだけど、これが一番重要かもしれない。なんでもさ、ライダーの話じゃ竜道寺にもマスターがいるらしい。そいつは町中の人間から魔力を集めているそうなんだけど、この話二人はどう思う？竜道寺、竜道寺ってあの山のてっぺんにある寺のこと？ Oh yeah. だからそうだって。なんだ、思い当たる節でもあるのか、登坂。まさかその逆よ。竜道寺なんて行ったことないもの。どんなマスターか知らないけど、そんな偏僻なところに陣取ろうなんて思わないわよ、普通。だよな。俺も竜道寺にいるって聞いた時は驚いた。いくら人目につかないって言っても、寺には大勢の坊さんが生活しているんだ。怪しい真似をしたらすぐに騒ぎになると思う。いまいち信用できないわね。仮にそうだとしても、竜道寺って郊外のさらに郊外にあるんでしょ。そこから深山と神と両方に手を伸ばすなんて大魔術っていうより魔力の無駄遣いよ。集めた魔力を使ってもそんな大規模な術は不可能だもの。 I mean, be that as it may, there is somebody new up there. A woman, according to Issei, who has definitely been causing some discomfort among the monks there. Tosuka thinks for a moment, looking troubled. I'm relying on her experience here, so I can't interrupt her. いえ、シローの話は信憑性が高い。あの寺院を抑えたのなら、その程度の魔術は自然に行えるのですから。セイバー、あの寺院って竜道寺のことを知ってるのか？忘れたのですか、シロー。私は前回も聖杯戦争に参加しています。この町のことは熟知していますし、あの寺院が落ちた霊脈ということも知っています。落ちた霊脈？ちょっと待って、それってうちのことよ。なんだって一つの土地に地脈の中心点が2つもあるっていうのよ。それは私にも分かりませんが、とにかくあの寺は魔術師にとって神殿とも言える土地です。この地域の命脈が流れ落ちる場所と聞きますから、魂を集めるには絶好の拠点となるでしょう。魔術師は自然の流れに手を加えるだけで町中から生命力を回収できる。そんな話初めて聞いたわ。 And that kind of fits with what we heard from Shinji through Ryder. けど確かにそれなら町の人間から生命力をかすめ取っていくこともできるわよね。要するに霊的に優れた土地ってことだろ。そんなの当然じゃないか。そうでもないところに寺なんて建てないぞ。そんなの当たり前じゃない。言われなくても分かってるわよ。だよな。昔から寺とか神社ってのは神がかる場所に建てて町を守るものだ。坊さんは神仏に祈って幸を与えるんじゃなくて、鬼門を封じて災いを退ける。その線で言えば竜道寺のあるお山が特別な場所ってのは当然だろう。おい、まさかとは思うが、お前竜道寺をお飾りの寺だとでも思ってたのか？
そうよ、悪い？今まであるだけの寺だと思ってたわよ。あの寺には実践派の砲術師がいないんだから。実践派の砲術師？なんだそれ。Yeah, thank you for asking. 度胸や心身、祈願以外で霊を成仏させる連中のこと。各社は神仏の力だけでことをなすそうだけど、修行が浅い僧侶は神仏に届かないから、私たちみたいに自身の力を上乗せして術をなすの。そういう連中が集まって組織みたいになってるのがあるのよ、この国には。そんなことより寺のことよ。あの寺が霊脈だとしたら、まず真っ先に抑えようとするのがマスターでしょ。おかしいじゃない。なんで他の連中はそんな場所を見逃しているのよ。Maybe it's not well known? Well, that can't be it. いや、だから竜道寺があるからだろ。悪用されないように見張ってるんだって。竜道寺の僧侶はみんな純粋な修行僧じゃない。私たちみたいに外れた連中じゃないんだから、そんな人たちを丸め込むぐらいマスターなら造作もないわ。いいえリン、それは違う。確かにマスターならばあの寺院を制圧するのはたやすいでしょう。しかしあの山にはマスターにとって都合の悪い結界が張られているのです。 Wait, the mountain itself actually does have a bounded field? 私たちに都合の悪い結界？はい、あの山には自然霊以外を排除しようとする砲術が働いている。生身の人間に影響はありませんが、私たちサーバントには文字通り鬼門なのです。自然霊以外を排除する。それじゃあサーバントはあの山には入れないってこと？ Well, that makes things a little interesting, doesn't it? 入れないことはありませんが、能力は低下するでしょう。足を踏み入れるたびに近づいてはならないという令示を受けるようなものですから。それじゃあどうやって竜道寺のマスターはサーバントを維持しているのよ。 Unless they're not there. いいえ、寺院の中に入ってしまえば結界はありません。元より結界とは寺院を守る境界線と聞きます。結界は外来者を拒むだけのものですから、それ以上の能力はありません。じゃあなんとか中に入ってしまえばサーバントを律する法術はないってこと？けどおかしいな。そんな風に寺院を密閉させたら地脈そのものが止まるじゃない。せめて一本ぐらい道を開けておかないと地脈の中心点にはなり得ないんじゃない？はい、寺院の道理で言えば正しい門から来訪した者は拒めません。その教えに従っているのか、寺に続く参道にだけは結界が張れないと聞きました。あの寺院は正門のみ、私たちサーバントを律する力が働いていないのです。 Then there's no sneaking in. You have to go in through the front door. なるほど。そりゃそうよね。すべての門を閉じたら中の空気がよどむもの。ただ一つだけ作られた正門か。私が教えられることはそれだけです。では結論を。マスターがいると判明したのですから、取るべき手段は一つだけだと思いますが。I mean, I think it's worth investigating. Now that we know for a fact that there's not going to be too many problems actually entering through the main entrance, it might not be too terrible to go and at least, check it out. What's the worst that can happen? I know what Saber wants to say. Her eyes are telling me that since we know the enemy's location, we just need to attack. But... 私はパス。Oh. どうにも罠臭いし、正直それだけの情報じゃ動けないわ。相手のホームグラウンドに行くんなら、せめてどんなサーバントを連れているのか判明するまで待つべきよ。意外ですね。リンならば戦いに赴くと思ったのですが。侮ってもらって結構よ。こっちはアーチャーがまだ本調子じゃないし、しばらくは傍観するわ。I was wondering what the status was of Archer. わかりました。それではシロ、私たちだけで寺院に赴きましょう。Alright. Saber is matter of fact about it, but I'm... we either fight or we don't. I think we should, honestly. Like, it's not just the curiosity talking.
Like, I actually will admit that is actually a pretty big factor here, but I do think it's worth checking it out. Whether we go into a fight or not, I don't think it's going to be the end of the game. But even if it is, we walk away with some good information. I say, let's be a little ballsy here. I think we would be maybe just a little too cautious not to go in. I'll go on the offensive. There's a master at Ryudou Temple, and I need to stop them from sucking up magical energy from everyone in town as soon as possible. セイバーに賛成だ。こっちから打って出るのは気が進まないが、それも相手による。I will admit though, Rin does have a good point. There's a lot we don't know. And honestly, hearing this stuff from Shinji and Ryder, who, you know, we just met her, yeah, I don't know. I mean, it is kind of sketchy going in. 竜道寺のマスターがどんなやつか確かめるためにも、すぐに竜道寺に行くべきだ。では出陣ですね、シロ。あなたが積極的になってくれたのは喜ばしい。そう。あなたがそう決めたのなら、私に言うことはないけど、せいぜい気をつけることね。Yeah, sorry. 遠さか？ I kind of wanted to keep up the brownie points with her, but先に休 it む is わ。 what it is. 私、勝算のない戦いに興味はないから。 Oh 明 my 日になって God. あなたが帰ってこなかったら、協力者のよしみで骨ぐらい拾いに行ってあげる。なんだあいつ。縁起でもないこと言いやがって。I will admit this doesn't seem like the right choice in a 今のは way. リンなりの忠告でしょう。竜道寺には外敵への備えがあるはずです。私たちは敵の罠をくぐり抜け、上司たるマスターを倒さねばならないのですから。いや、それはそうだけど。I'm not so enthusiastic and confident that I think I'm going to go in there and beat the master. I just want to learn their identity and motives. If all goes well, we might be able to avoid battle, and if things get hairy, we can retreat. That's a good way of looking at it. I won't ever let her suffer or look so pained again. We'll just have to retreat right away if it starts to look too dangerous. Yeah, hopefully that works out. Hopefully. The clouds zip by overhead. Must be a strong wind up there. マスター、時期0時ですが。ああ、町も眠りについた。出向くにはいい頃合いだ。I nod as I grab my shinai bag. Inside I've packed a bamboo sword that I found in the shed. It's not the greatest weapon for going up against a servant, but as long as my strengthening magecraft works, I should be able to survive at least one attack. セイバー、竜道寺に行くのはあくまで様子見だ。マスターがどんなやつなのか、そのサーバントがどのクラスなのかを確認できればいい。こっちから仕掛ける必要はないからな。わかりました。ですが敵が戦いを望み、シローの身に危険が及ぶと判断したときは、その限りではありません。That is fair. 敵地に赴く以上、どちらかの死は覚悟してほしい。No, I'm ready for it. I'm anticipating that we're going in the direction of a bad end. The possibility of death. The scales of fate weigh on one end the master at Ryudou Temple, and on the other, us, the intruders. The scales are balanced right now, but they may tip one way or the other tonight. That they might. That they might. We head west from the intersection and hurry along the empty road. Ryudou Temple is located at the end of the gently sloping mountain path opposite the more developed Shinto. What do you guys think is going to happen here? I'm a little, optimistic maybe? Like, surprisingly? I want to say that I've got like a 30% feeling that things might be okay at the end of the day. 40% not sure, and the rest will go towards, yeah, we might be fucked. There's a long set of stairs. The road that leads up to one of the tallest mountains in Fuyuki is all but swallowed up by an ominous darkness. セイバー、サーバントの気配、感知できるか？ Oh, she's all armored up now. 正確には把握できませんが、確かにサーバントの気配がします。Saber's detection abilities seem to be weakened, probably by the bounded field set up over Ryudou Temple. 良くない風です。シロ、
片時も私のそばを離れないように。 Yes, ma'am. I just nod in answer and then start up the stone stairs. God damn. I'd love to go up to a temple, you know? Climb the long-ass staircase and get to the top and hate myself for wanting to do that. The air feels tense. Shrouded in the dark of night, the forest echoes with soft rustling sounds. With every step I take, worry gnaws at my stomach. Hey, but this is exciting, you have to admit. The temple gate finally comes into view. Nothing's happened so far. There's no sign of the enemy, and the temple gates are wide open, as if inviting us inside. Oh. シロ、止まって。 That scared the shit out of me. 敵か、セイバー。はい。ですがサーバントではありません。気配が微弱すぎる。おそらく監視役の使い魔でしょう。Yeah, I wouldn't. There must be something about that surveillance familiar that makes her hesitate. Saber frowns and then glares at the temple gates just a few steps ahead of us. セイバー、なんか引っかかるものがあるのか。わかりません。この王冠が監視の使い魔のものなのか、この山門を守る者の気配なのか。門番らしき者はいたようなのですが、今は不在のようです。認めたくはないのですが、私はそれを幸運と思っている。この門を守る者と対峙しなくてよかったと。門の番人がいたってことか。けど、今はいない。Yeah, why aren't they? はい。私たちがやってきたことは、すでに知られています。Maybe that's why. その上で門番を下げた意味は2つ。シロはどちらだと思いますか？ The gatekeeper was either pulled back to hide from us, or they're going to let us through the gates, but don't intend to let us leave. Either way, we're not going to accomplish anything unless we get inside. 間違いなく罠だと思う。そういえば、ここから中の様子はわかるか？ Yeah, this is most definitely a trap. いいえ、サーバントの気配がするという情報しかつかめない。そうか。結局、中に入るまで何もわからないみたいだな。Saber nods. 行こう。何を仕掛けてくるにしろ、相手の顔を見ないことには始まらない。Saber and I approach the temple gate. Oh, okay, goodbye, moon. For a brief moment, the clouds drift across the moon, swallowing up its light. Our vision falls into darkness. Oh, shit. No, no, no. Oh, fuck. Oh, no. God damn it, man. She's so scary. In the darkness, I thought I saw a beautiful snake slithering between the trees. 待て、セイバー、今。I stop Saber, who's trying to walk through the temple gate. シロ。 Her golden hair whips around, but suddenly... Oh, wow. 強制転移。バカな。この時代において転移魔術だと。そうか、キャスター。Saber's figure distorts. What kind of magecraft is this? Saber becomes distorted like a mirage and... まずい、下がれ、セイバー。なんか、体が消えてるぞ。違います、シロ。転移を受けているのはあなたの方だ。早く私の手を。Transport? Like teleportation? シロ、手を伸ばして。そのままでは中に引き込まれ。Saber kicks the ground and grabs hold of my arm. But then... The dark figure of a servant cuts in from the side. 不覚を取りましたね、セイバー。魔術に対する強力なレジストがあだになった。Oh, hello there. あなたがそこまで強力でなければ、彼を守りきれたものを。貴様、サーバント。I have no idea what's happening. Black and silver figures clash. Saber versus Rider. The two confront one another at the top of the stone steps. セイバー、セイ
No, we're getting booted out. I feel myself pulled through dimensions, twisted out of mine and through others, then deposited back into reality. Alright, well, here's the big question. Where the fuck are we? My blood flows backward. For a moment, my organs flip inside out, and I'm overwhelmed by nausea. あら、竜を釣ろうと思ったのに、網にかかったのは雑魚だけなんて。Uh-oh. Who's this? I turn around to face whatever is behind me. Oh, we're not gonna be able to see who it is. I don't have time to figure out who it is. I swing the wooden sword behind me, not even taking it out of the Shinai bag. Uh-oh. That's not English. I'm blown away. Something strikes the side of my chest and my body sinks into a watery surface. And that's a lot of blood. That's a lot of red. The liquid turns red. My body, the whole right side of my chest is gone. バカな子。 Oh. そんな紙くずみたいな魔術抵抗で私の神殿にやってくるなんて。セイバーもマスターに恵まれなかったよね。The purple-robed figure snickers. I'm dizzy. I need to get up and take Saber's hand, but I'm shaky and my body... セイバーが気になる？安心なさい。彼女は私がもらってあげる。バーサーカーを倒すには彼女の宝具が必要ですからね。Wait, how does that work? She'll あな disappear たはここ whenever... で死に絶えるけれど、彼女は私の奴隷として生き続けるわ。Once Shirou dies, Saber's out. Unless... This is Caster, right? She has a way to actually take control of Saber, even past Shirou's death, maybe? I don't have any strength in me. My fingers, they're cold as ice. My consciousness fades into darkness and mud. さようなら坊や。そんな低能では奴隷にする価値もないけど。 Wait, you can even do あなた that? の霊樹は Holy shit. 私が有効に使ってあげる。 Wow. A crooked blade glints in the darkness and begins cutting out my command spells. Okay, this is definitely a bad end. But like, I kind of expected that going in. Like, I was ready for it. I'm in black, murky water. The only thing my motionless eyes see is the clouds swallowing up the moon. All right, there it is. We finally got a bad end. Tiger Dojo is a lighthearted hint segment. Players who want to complete the game on their own or avoid out-of-character situations should proceed with caution. I'm cool with it. Yeah, why not? Let's get some advice from the Tiger Dojo. I was told in the comments a little bit about this, so we're finally getting the full experience here. All of a sudden, I'm not really wanting the full experience. 傷も癒えていないというのにナンバーショットか。 Well, yeah, no, I was fully aware of that. Like, I was fully aware that we were going in with pretty much, like, dog shit equipment. シローはまだマスターになったばっかりなんだから、もうちょっと自分を鍛えなくっちゃダメでしょう。そうよ。私にやられるならしょうがないけど、あんなメギツネにやられちゃうなんてかっこ悪いんだから。早く直前の選択肢に戻って、今夜はおとなしくしてなさい。I know. そうそう。次はよーく考えて行動すること。さて、些細な選択ミスでスカーンとデッドエンドを迎えるみんなの味方、タイガー道場も今回で3回目。みんなもそろそろこの道場に慣れてきたと思いますが。思いますか？何をタイが思わせぶりなこと言って、何か思うところがあるの？ある。というか、みんなもそろそろ気になってる頃だと思うんだけど。思うんだけど？じゃあ言うけど、正直ブルマは直球すぎではないだろうか。 What do you mean? だって道場でしょここ。運動するんだから体操服に着替えてるだけだけど。I mean, everything about this is confusing as fuck. I'm not really concerned with that. なるほど。
そういう理由でしたか。一応筋は通ってるわね。私の数少ない見せ場を奪おうという悪魔っ子の策略かと思っちゃった。考えすぎよタイガー。そもそもあなたと私とじゃ格が違うもの。わざわざ勝負服に着替えて戦うまでもないわ。そうだよね。私とイリアちゃんとじゃ扱いが違うし、争うまでもなかったわ。よかったよかった。私たちは永遠のマブダチだよ。体操服は元気の証だし、イリアちゃんにはその格好を許可しましょう。 Well, there we have it. 当然よ。メイド服やスクール水着でないだけ感謝してよね。ほんとなら私は毎回違う格好で登場する予定だったんだから。あからさまに違うこの扱い。で悔しくないもんね。所詮ボツになったんだから私と扱い同じだもんね。けどミニマム気になる。他にはどんな服を着る予定だったのかな。学ランとか鎌倉とか成長バージョンとか雪だるまとかエプロンとか着物とかジャーマンな国の将校軍服とか、なんと What the fuck? 40種ものバリエーションだったのでした。ぐわー、もうよろしい。その恵まれた愛情が憎すぎる。 Is that what we're calling that? けど将校服はちょっと見たかったので残念です。 Why? だよね。大人のくせに一度切った使用書をなしにするのは良くないと思うわ。まったくもって。私のシナリオを削るなんて何を考えているのか上層部は。勝つ気があるのか勝つ気が。 No, I think that needed to go away. あんたのシナリオなんて最初からないわよ。何を老石者、そこに直れ。 Yeah, I've got a lot of questions. 先輩チワース。楽にな。行っちゃった。タイガも伸びちゃったし、私もそろそろ戻ろうかな。スタンプをしてった。それじゃあまたデッドエンド後に会いましょう。 I mean, this was our first. Oh wait, it lets us go to the most recent decision point. Perfect. All right, and we got a Steam achievement for that. Okay, yeah, we're not gonna fight. So, I had a feeling that this could have been another case of like, this is stupid, but it could work out. What really surprised me here was that we had writer and caster teamed up there. So it was a trap laid out by Shinji. It definitely was. I do think it was really well known that Saber was his servant. And I think there may have been a hint in the previous episode as well, because did Shinji actually state that that was his servant before we even said anything? Like, I have a feeling that happened. It might just be me. I might be stupid here, and I might just be misremembering, but that seems very familiar. And then, I don't know, just the way that he approached us and everything there. So we have another servant that we've now come across. It's Caster. We don't really know a whole lot there. We haven't been formally introduced, but I think we're up against some fucky foes here, guys. Like, especially since two of them are definitely teaming up, and they seem to be a lot, you know, put together than our current team. I have some bad feelings here. いや、俺も遠坂と同じだ。まだあそこには手を出さない方がいい。 Okay, but as I was going to say, no, definitely, I think going into the temple would have worked out if there really wasn't a trap set and we were going up against two. If we were going up against one, sure, something could have worked out. If it was Caster, probably not. But I do think if we were just going up against, you know, somebody else, if it ended up being Lancer again, or maybe even just Ryder, maybe things would have worked out. But in this case, no. あなたまで戦わないというのですか。バカな。
今まで体を休めていたのは何のためです。敵の所在が判明した以上、打って出るのが戦いというものでしょう。それは分かってる。けど待つんだ、セイバー。竜道寺にいるマスターがそこまで用意周到なやつなら絶対に罠を張っている。そこに何の策もなしで飛び込むのは自殺行為だ。Yeah. 遠坂の言う通り、 True that one, せめて homie. アーチャーが回復するまで待つべきだと思う。そのような危険は当然です。初めから無傷で勝利を得ようなどと思ってはいません。敵の罠が体を貫こうと、この首を渡さなければ戦える。どのような深手を負おうと、マスターさえ倒せればいいのではないのですか。バカ言うな。怪我をしてもいいなんてそんな話があるか。危険を承知で行くのはいいけど、そんな特攻は馬鹿げてる。俺はマスターとしてセイバーにそんな危険な真似をさせられない。 Going over to Ryudou Temple would be suicide, no question. The lone road leading up to the temple is sure to be packed with traps or obstacles, maybe both. It's one thing to go in expecting the dangers, but doing it without a plan to deal with them is suicidal. No matter how powerful Saber is, she is still held back by my weakness. I would hate for her to push herself to fight and end up... yeah, like that. If it ends up like it did last time, I can't agree to just charge in blindly. 何を言うかと思えば。いいですかマスター。サーバントは傷を負うものです。それを恐れて戦いを避けるなど、私のマスターには許しません。ああ、許されなくて結構だ。セイバーが無茶をするんなら何度だって止めるからな。それが嫌ならさっさと体を治せって言うんだ。まだ傷が治りきってないんだろお前。戦闘に支障はありません。傷を理由に戦いを先延ばしにするなどと、そのような気遣いは不要です。I even think if she actually was fully healed, it wouldn't have changed anything there. It really was a poor matchup. And a 2v1. Saber just won't change her mind about fighting. Why doesn't she understand no matter what I say? ああ、そうかよ。けどな、そう簡単にうなずけるか。以前だってそれでセイバーはバーサーカーにやられちまったんだろ。無理を通して戦って、また俺もお前も共倒れなんて真似を繰り返すつもりか。冗談じゃない。俺はあんな無残に殺されるなんて二度とごめんだ。And then I expect Saber to argue, and says she just draws in a breath and... それを言うのは卑怯ではないですか、シロ。Her tone is apologetic. 卑怯で悪かったな。とにかくこっちから仕掛けることはまだしないぞ。俺だって竜道寺にいるマスターは放っておけない。けど俺たちは戦える状態じゃない。こんなんで戦ってやられちまったら、それこそ誰が竜道寺のマスターを止めるんだ。いいか、こっちから打って出るのはお前の傷が治って万全の状態になってからだ。それに文句があるんならさっさと他のマスターを見つけてくれ。 God damn. わかりました。マスターがそう言うのでしたら。Saber's voice is quiet as she answers, and then she falls silent. That was a rough one right there. Our conversation ends there. Tosaka and Saber both go back to their rooms. I'm left alone in the living room and find myself starting to regret what I did. Well, it's too late. I could have said it differently, so why did I have to say it the way I did? Why was I only able to convince her with words that cut her so deep? Sometimes people are stubborn like that, honestly. It's true. An interlude? What the fuck? What the? Interludes in my visual novel? I don't think so. I really don't think so. But that's probably a good place to wrap this one up. This is probably the earliest that I've decided to wrap up a recording session, but we'll just call it there. I don't think anything has changed here. No, okay, we still don't know anything about Caster, because I guess in the story so far we have not formally come across her. But Ryder and Caster,
these are the ones that are probably teamed up here, and that's... Oh, man. That's a tough one. But I think something else I need to consider is that Shinji definitely was lying. Or at least he wasn't, you know... He wasn't saying everything that needed to be said there. I don't know if he is behind the trap that has basically been set up at the school, ready to just kill everybody there. But he may have been fully aware of it, and maybe even behind it. You know? If there's another master, and let's say the servant is caster, they're probably there at that school. Or they're an associate, and they're connected with Shinji, and maybe that's how they got in. I don't know. I really don't. But there's a whole bunch of ways this can go down, or this could have gone down. I'm very curious to see how things will go here. But there we go, guys. We got our first bad end, which I think was the third bad end. Looking at the chart here, yep, there it is. Being called an imbecile. That's just great. But I guess if that was the third one, I'm pretty sure she did mention, like, this is episode 3 or whatever. That means there were 2 other times that we could have died. There's obviously the one with Berserker, but I wonder where the other one is. I can't think of another spot. It'll probably come to me. I just gotta, you know, give it a little bit more thought. But there was probably some sort of decision. Like here, this is probably what would have brought us to a bad end. But where else could we have actually reached another one? I'm not really sure. I gotta think about it. It's somewhere here, somewhere. I don't know where, but it's somewhere in here. Alright, well, either way, we'll call it there. Thank you guys for coming out. Hope you all enjoyed. If you did, be sure to leave a like, subscribe, all that fancy jazz. And I will catch you all in the next one. No more bad ends, though. That was our one and done. I gotta be a little bit smarter. Anyways, take it easy, guys. Thank you for coming out.